Well, I think the environment is one of the most important things. You know, it's like the age of conservative politics has to be over. We have to care about our planet. You know, we have to care about the people. And, you know, those things have to come way before profits. I mean, profits are fine, but if the people who get the profits would just care about the environment and the people, we wouldn't be as mad, you know? And so, you know, those are my main things. And when I saw this, I was really excited. Protesta ġew ħafna nies mbagħad le, dan għadu biss il-bidu, dan il-moviment ta' residenti ta' Maltin u Għawċin, ta' nies li jgħixu Malta, li qed jaraw il-futur tagħhom fuq din il-gżira meddet għax hekk spiċċajna nibżgħu naħsbu x'ħajkun il-futur tagħna hawnhekk. A great feeling of participation in fighting for our country. What's left of it. I feel this might maybe make an impact. Nothing else does. Let's hope the next one will be even more popular, stronger and sound, stronger in motivation, to be able to get the people who should be listening to start listening and to understand that this is a situation where it's not a matter of politics, it's a matter of survival. Jiena bħala resident Malti u bħala meċa fejn tkun tħobb l-ambjent, imma kulħadd li jħoss dik lajta li l-ambjent tagħna tħossu ħdejjem kull ma jmur jinqered. Inħoss li din u l-turija ta' nies ta' hawnhekk nisperaw li tkun għajta ikbar biex l-awtoritajiet u l-gvern u kulħadd flimkien jinduna li it's now or never li għandna bżonn nagħmlu jew brejkijiet jew xi ħaġa oħra. Dak dik tiegħi. Xi żmien ta' ġurnata ħarġet biex ngħidulhom iż-żejjed kollha żejjed. Imma rrid nispjegalkom. BirdLife Malta bħalissa għandna proġett ma' Richmond Foundation. Richmond Foundation NGO li tgħin il-persuni li għandhom problemi b'saħħa mentali. Ovvjament hemm min għandu problemi iktar minn oħrajn. Imma l-ftit li tqajt ma' ċertu nies waqt dan il-proġett, kull ma jagħmlu dawn imorru fin-natura, fir-riservi naturali tagħna u jagħmlu tip ta' terapija. Il-terapija mhix xejn ta' barra minn hawn ta' imma jippruvaw li naqsu l-anżjetà, li naqsu t-tensjoni, li naqsu l-istress. Ġewwa Gwarda Manġa fejn ġew mijiet ta' nies. U hemmhekk edna mhux ħanifqu hawn, ħankomplu. U għalhekk jien nerġa' nirringrazzjakom, imma dan huwa biss l-ewwel pass. Narawkom għall jmiss. Grazzi ħafna.